Hello and welcome, ladies and gentlemen, to akclearnenglish.com. Let's do some practice the letter P. The letter P is the most difficult letter because those who speak Arabic language, like the Sudanese and the Arab people and a lot of people in the world, they have difficulties pronouncing the letter P properly all the time. في مشكلة يا جماعة في صوت ال P. ولذلك الكلمات دي لو قاعد تقراها كل يوم 50 مرة بتكون عالجت مشكلة البي. وبالضروري جدا يا جماعة تحاول تتبع الخطوات بتاعت البراكتس عشان تقدر تنجز وتغير صوتك. example pull في ضمة في البي هنا. pull example نقول example ما في pull في هوا طالع. example pull example بل لا pull all الال ذاته غليظ. example for example pull power الناس اللي بيقولوا باور مفتاح الباور يقول لك مفتاح الباور power program people computer يا جماعة كمبيوتر ما في كمبيو انت لو تنطق كمبيوتر دي بتنطقها بي بتكون فوق لكن دي بي computer practice the letter P. Please show me your pocket and pick up the paper and the pencil, not the pen, and write all the problems. Again. Please show me your pocket and pick up the paper. شوفوا paper دي paper. Pick up the paper and the pencil, not the pen, and write all the problems on the computers about the plane. كلها P كده. Please show me your pocket and pick up the paper and the pencil, not the pen, and write all the problems on the computers about the plane. لو مهتم بالبي هتبقى please show me your pocket and pick up the paper and the pencil, not the pen, and write all the problems on the computer. هتبقى زي ده. ما تجي. Please ما بالسين بالزي. Please show me your pocket الجيب اسمه pocket and pick up the paper and the pencil, not the pen, and write all the problems on the computers about the plane. شوفته plane في زيادة لسه. Because they complain so perhaps. شوفوا perhaps حقتنا الشين دي perhaps يا هدي لكن نطق perhaps. So perhaps people and pupils تلاميذ people and pupils may play in public, but please practice and be proud of your pronunciation. شوف pronunciation لو عندك مشكلة في البي دي عشان ما تقول pronunciation برانا لو بتلقى نفسك بتعاني في pronunciation خلي الآن ما تنطقه انطق pronunciation اللي هو النطق. ممكن تقول أنا عندي مشكلة في pronunciation هي أصلا pronunciation لكن في ناس ما بيقدروا ينطقوا الR فبتجي برا عشان كده خلي الردى pronunciation. and proud فخور proud but not pessimist متشائم pessimist. happy optimist هنا البي صوتها ما ظاهر هنا في الكلمة الأخيرة optimist. Because they complain so perhaps people and pupils may play in public, but please practice and be proud of your pronunciation. and proud but not pessimist. happy optimist.